Dann gehe ich lieber ein bisschen weiter hinter. So kann ich so, wenn ich so bin, ist es okay oder nein? Wenn ich Okay. das mit mir? Mit Ihnen ist wunderbar. Mr. Pino, can you make it One like this. I wear a guayabera. It's very difficult, and I have a very big belly, so that maybe you can take this this part of it. Yes, I'm pleased to meet It's you. really You are a pleasure coming to from, meet you, sir. You know, you are I've heard coming so much. from- I'm coming from Miami. I come Ah, all the from way Miami. from Miami. Yes, I teach. I used to teach at the University of Miami, and I used to teach also at Nova Southeastern University. And I met Braco in Miami, and I started doing research on Braco and the brain, because my area of specialization is linguistics, neurolinguistics. So I have studied the brain as it relates to language. I'm multilingual. I speak several languages: Spanish, French, Portuguese, Russian, no German, unfortunately, but I can understand some German. And I have studied the brain very closely. And as you know, we have 1 trillion neurons, and it's an inconceivable number of neurons. Yeah. But each neuron is capable of 100,000 connections. That's a part of Now, that. if we were to use our entire brain, you just think of numbers. You're a physician and a mathematician, so you know. You take 1 trillion, you multiply that to 100,000 times, you know, per Not even multiply. Yeah, it's a per complicated connection, formula. right? You take it to the 100,000th power. Yes. You know, and then you get the capacity of the human brain. Now, if we were to use all that, we would be walking gods on earth. Now, of course, our civilization is not at that stage yet, and I don't think it will ever be at that stage. But eventually, as we evolve as a civilization, we will be able to reach more of those neurons and connect more of those neurons. And then when I started studying Braco, I looked at it from a neurological Yes, point that's of my view. opinion too, You know, yeah. I said, here's a man who has the same numbers of neurons as we do, 1 trillion, but he has some of them connected that we don't. And he can make us connect the And he neurons can make, too. that is correct, Yeah. you see, because since the neurons communicate electromagnetically, in other words, neuron A sends the spark to neuron B, to neuron C, and neuron D, and it creates a neural pathway. As they do that, they emit electromagnetic energy. And that electromagnetic energy can be received by another brain who is in the presence of the energy. Now, how is this possible? Well, you know, the same thing as it is possible to get from your mobile phone the waves that come, you know, from the tower that does the transmitting. The only difference is that the electromagnetic waves that the brain emits are of very low frequency. Yes. They are from 3 hertz to a maximum of 45 hertz. Now, 45 hertz already is what we call a peak experience, and it doesn't happen every day, and it doesn't happen in all the areas of the brain. It happens when a virtuoso plays a violin, and you feel that the feeling of the music, you know, from his playing, and it happens when a ballet dancer does his pirouettes, you know, in certain areas of the brain, because the brain has 1 trillion neurons, but has different areas. Yes. It has the right hemisphere and the left hemisphere. The left hemisphere processes information linearly, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Yeah. It's the linear processor, so to speak. Yes. It's the mathematician, really, in ourselves. But the right hemisphere, on the other hand, processes information circularly and in parallel and spirally. And the connections that are made in the right hemisphere are made instantaneously. They're not done like in the left hemisphere that you have to learn something by drilling and, you know, working hard. You don't have to work hard to connect your right hemisphere. All you have to be is in the presence of people who are already connected.
you see. And that's what's happening with us when we're around Braco. We're around that energy field that is created by his brain cells. And not only that, you know, we're all together in a room, and it becomes like a dynamo. Yes, you know, that's it's the it. Maharishi effect, or the dynamo effect. He emits waves to us, we emit them to him, and then the more people are there, it becomes like, again, like I said, a dynamo. Energy is bumped, thrown this way, the other way, the other way. And we reach a level there of energy that is higher than just the 45 hertz, you see. Individually, you see, some of us reach a level that is bordering, I would just say, 45 hertz. And when that happens, then obviously there are also subtle energies that are part of the culture. Yes, that are yes, present I think there. that's it. It's not just electromagnetic. Yeah, yeah. You're dealing with electromagnetic energy, and you're dealing with subtle energies. Yes. And the subtle energies have to do with the composition of the group, the culture, the language that's being spoken. Because I have experienced Braco in many different settings, in Spanish, in German, in Croatian, and there is a difference that has to do with the cultural component, and the cultural component deals with subtle energies. So and of course, subtle energies don't just deal with the cultural component, there are other areas as well. But basically what happens when we are around Braco, we create new neural pathways. We create new neural pathways in the right hemisphere, and they're created electromagnetically. And of course, the DNA is also affected, because Yes. DNA it has been just proven what I in wanted to ask you, laboratory. yes. You know, it has been proven in the lab that DNA is affected by light and electromagnetic Yes. energy. So our DNA is affected, our neurons are affected, and consequently we get a feeling of well-being. We feel better. If we have a pain, there might be a release of energy in that area, and then the pain goes away. There's a catharsis, the kind of catharsis that some people cry, for example, when you're around Braco. And this type of catharsis is something that occurs also, or used to occur, in the old Greek theater. You know, remember how the Greeks used to go to the theater for catharsis? And it also occurs to a certain extent in a football game, when people are cheering and all that, but it's not, the energy is not concentrated. It's not concentrated on a person, you know. So it occurs in the theater, it occurs in other settings, but it occurs in a different way when you're around Braco, because when you're around Braco, everybody's concentrated on his sight, and he's looking at us, and the dynamo effect is created, and we create new neural pathways. And that's my explanation of what happens. Now, obviously, that's scientific, because we can measure that. Yes. You know, we can measure the brain waves from alpha, beta, gamma, theta, depending on the number of cycles per second. If it's 3 hertz, you know, 14 hertz, up to peak experience 45 hertz, which is quite rare. But it's not. Can I interrupt here? Yes, of course, please. I have 2 questions. Yes. First for you, and then you can speak for your experiences. You said something about the electromagnetic energy. Right. When we reach to create a kind of electromagnetic energy, so when it's to study, the scientifics can do the same when they examinate Braco. They had a model, and after this model they can do the level as high. Well, to a certain extent, that already can be done, not just with Braco's brain, but with neurofeedback. There are protocols of neurofeedback where you can
inhibit a certain frequency, and you can enhance a certain frequency in one particular area of the brain, because you see, the brain is not all going at 3 hertz or 15 hertz or 14 hertz in all its areas. The brain has many different areas. It has like the 2 hemispheres, the right and the left, but it also has quadrants. You know, the upper quadrant of the right, of the left hemisphere is the logical part of the thinking, you know, the logical brain. The lower quadrant of the right hemisphere is the musical processor. In other words, there are different areas of specialization in the brain. There is Broca's area, for example, which is the area of Braco? Well, Braco actually it would be very difficult to determine what particular area Braco is using more than we are, unless we place Braco's brain under an MRI and we do an electroencephalogram of Braco. And you know, that would be using Braco as a person to test brain development, and I don't know if we want to do that. You know, we do know, for example, that in Broca's area you process spoken language, and when you place my head or your head or Professor Schneider's head under the MRI and we activate speech, we will see Broca's area lighting. You know, in the computer we will see the connections being made right there. Now that's only looking at the connections. In addition to that, you can use the electroencephalogram, or what we call neurofeedback, to see the waves, to see not only where they're being connected, but at what frequency they're being connected. That is all science. That is all neuroscience that exists today. We can do that. Like, for example, if you take my brain and you place it under the MRI, you will see that Broca's and Wernicke's area are highly connected for me. Why? Because I'm a linguist and I know several languages. But if you, for example, look at my central gyrus, which is the area that goes from this ear to the other ear, which is the one that relates to movement, you will find that I'm not highly connected because I'm very poor playing basketball, you know. But if I were a very good basketball player, you know, you would see that area will be at a peak performance level, or if you were an excellent swimmer, for example. So the brain has many different sections or areas. Now we're in the process of mapping the brain right now, and not just Braco's brain, but normal brain, you know, and of course that can be done using MRIs and using electroencephalograms. With the MRI will tell you which area is engaged, what area is connected, and the electroencephalogram will tell you at what frequency level. If it's at 45 hertz, that's peak performance. That's the virtuoso playing the violin, you know, which will be connected in the central gyrus. 15 hertz, it's a normal kind of processing in most brains. When I'm in front of Braco, I feel something. I will be a good human being. I will do the good. I will the good. And when we send all over the world, for example, a music which is good, so many people will feel. I will do the good when we send peace. Obviously, the brains will be synchronized in that area. In the right hemisphere, all the brains will be synchronized to, if you are sending peace, and we're in a room and we're all peaceful, we will synchronize our brains so that we will feel peace. Now, on the other hand, if we are in this football stadium and we are going, wow, 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 you'll feel the excitement because the brains are being synchronized. And of course, that dynamo effect is taking place because, you know, it's not just one brain. It's like 200 brains together, concentrated in one purpose, can do a lot of things, you know. So when we want the peace for the whole world, when we want that the human beings get more
much more with love and with peace. So we have to send peace, we have to send Obviously, love, you have to be positive, because we have to send if something positive. yes, positive, And because so you we see, adapt. because if in reality we are connecting our neurons and creating a neural pathway, if we create a neural pathway, and if in reality we are transmitting that energy, and that energy can be received by another brain, if we all synchronize, we can really improve as a group, as a humanity. But we need to learn to connect the right hemisphere. And the right hemisphere, as I said, is not connected through toil and work like the left, where you have to do a lot of drilling. It's connected just by being in the presence of someone who's already wired, who's already connected. And we all influence each other. And we all influence Braco. What's your opinion? Ja, Yes, your opinion, jetzt please. muss ich das auf Deutsch sagen. Ja. Also, ich bin ganz einverstanden, was mein lieber Kollege gesagt hat über die Neurologie des Gehirns. Einzig möchte ich ergänzend sagen, dass ich der Meinung bin, dass wahrscheinlich der primäre Effekt auch noch auf einer anderen Ebene stattfindet. Denn gerade das, was Sie vorhin angesprochen haben, wir möchten Frieden auf die ganze Welt aussenden. Diese elektromagnetischen Wellen, die haben natürlich eine sehr begrenzte Reichweite. Sicher ist das mithin ein Effekt für den gruppendynamischen Effekt, den wir in der Gruppe haben. Also das ist ganz klar innerhalb der Gruppe. Und da hat man dazu auch Experimente, dass wir elektromagnetische Strahlung aussenden. Innerhalb der Gruppe ist das sicher das Richtige. That's right. Bei Braco, der uns mal anschaut, möchte ich sagen, dass vielleicht die Auslösung auf einer ganz anderen menschlichen Ebene noch besteht und dann die neuen Verbindungen auf der rechten Hemisphäre oder was es immer ist, dann als sekundärer Effekt kommen. Ja. Und dasselbe auch, wenn jetzt jemand eine Fotografie bei sich hat und diese Person ist sehr, sehr weit entfernt, dann können wir niemals damit rechnen, dass jetzt unsere elektromagnetische gebündelte Strahlung die erreicht, aber etwas anderes, und dann kann das die kann der wieder die Verbindungen machen und neu auch die... I have a theory about that. Ah, you know, good. because if you bring the photo of a person that you love, and you bring that thought into your brain, you can send that electromagnetic energy through the gravitational field of the Earth. You see, well, again, that is a theory. Yeah. Part of what I'm talking is theoretical. Part of what I'm talking is neuroscience. This would be theoretical, because we do know one thing: the Earth has a gravitational electromagnetic field. We know another thing, that we can emit those electromagnetic waves and that we can measure them in the laboratory. Now, those two we know, those two things you know. Now, if you think of somebody who is far away, and you have the photo here, and it's a possibility. I'm not saying it's proven, but it's something to research, that those electromagnetic waves can be captured by the gravitational field of the Earth and can be sent. But again, that is theory, because we have no proof of that. We have proof that we have neurons. We have proof that we have 1 trillion of them, and we have proof that we have 100,000 connections possible per neuron, and we have proof that we can measure the electromagnetic waves. But we don't really have proof that these electromagnetic waves are transmitted at a long distance. Now, they are transmitted in a group, like you said, and they're limited to the group, at least, and we don't even have proof of that it is limited to a group. Yes. But we do feel the effects.
you know, from the group, because after you go out of a session from Braco, you feel differently. Yes. I mean, and if you have a pain, like you had your back pain that went away, or my mother, you know, whom I took to Braco, who had osteoporosis, her pain has disappeared. Now, another thing, her pain comes back from time to time, you know, and what does that mean? That means that that neurological wiring that was done gets dewired, because we get dewired like when we unlearn and forget, you know. We have to keep that connection. We have to keep that energy connected in our brain, because the effects can disappear or go away if you are away from the field of energy. Because like we forget, you know, when we forget, what happens when we forget? We made a neurological connection, but time has gone by and that connection has been deconnected. It's possible. That's memory, you know. Yeah. Some of us, you know, for example, like all memory. like all memory, you know, the cells keep the imprint, but they can also lose it again. Ja. You know. So. Da nochmal einhaken. Sie haben jetzt gesagt, Braco bringt etwas Neues. Zum Beispiel, dass nicht nur innerhalb der Gruppe gefühlt werden kann, sondern über lange Distanzen. Das heißt, da ist jetzt für mich die Frage, hat Braco etwas von Gott mitbekommen, was nur er hat und was ihn als Transformator für die Menschen bezeichnet, und es funktioniert nur über ihn, sodass man das nicht nachmachen kann seitens der Wissenschaft, weil sonst könnte ja jeder Braco spielen. Das heißt, es muss etwas Göttliches da sein, was durch ihn wirkt, und das kann nicht jeder, weil nicht jeder diese Aufgabe hat oder dieser Transformator ist auch. Ja, jetzt laufen wir bloß Gefahr, dass wir uns ein bisschen verzetteln in den ganzen Gedanken. Ich möchte einfach einmal von dem ausgehen, dass mein lieber Kollege im Materiellen, im Gehirn und so weiter außerordentlich gut geschildert hat, was da passiert. Was ich noch dazu ergänzen wollte, ist die Tatsache, dass wir einfach mit den physiologischen Aussagen über den Menschen, physischen Aussagen und so weiter noch ein zu einfaches Menschenbild haben. Um jetzt da diesen Schritt etwas größer zu machen, und ich möchte da mich auch auf diese kleine Internet-Sache beziehen, die ich geschrieben habe, übrigens auch in Englisch, von einem Vortrag, den ich in Zürich hatte. Nur in kurzen Worten, ich hatte diesen Burkhard Heim, den ich dort erwähne, seit 1970 etwa gekannt. Und mich hat er deswegen imponiert, weil er sagte, wir müssen den Menschen und die Kosmologie ganz anders anschauen, als das bisher der Fall ist, sonst kriegen wir die physikalischen Resultate nicht zusammen. Und er hat eine Theorie entwickelt, die nun im Physikalischen voll wirksam ist. Er kann die Massen der Elementarteilchen berechnen. Eine Ziffer bei der DAISY oder bei der CERN von einem Elementarteilchen mehr kostet ein paar Millionen Euro. Und er schaut einfach nach, ah ja, die haben richtig gemessen. Also diese Theorie ist wirkungsvoll, aber er sagt, ich kann das bloß aus einer Theorie, die über das üblich Physikalische hinausgeht. Er hat also weitere Zahlenreihen, sogenannte Koordinaten oder Dimensionen. Insgesamt wurden es dann bei ihm 12, und er sagt, alles ist aus dem heraus programmiert. Auch die Elementarteilchen sind nicht aus sich heraus entstanden. Und eine Kausalität innerhalb der physikalischen Ebene, das haben schon frühere gesagt, die ist einfach nicht ganz richtig, sondern die Kausalität kommt irgendwo von oben, so wie Sie vorher gesagt haben, göttlich. Und nun ist der Unterschied vielleicht eben zwischen Braco und Ihnen dasselbe. Wir sind in allen 12 Koordinaten zu Hause, aber Sie sind ein bisschen weiter unten. Also die Höhe, wenn wir das übersetzen wollten auf das Physikalische, ist ein bisschen tiefer halt. Bei mir auch so.
Und bei Braco ist an irgendeinem Ort diese Höhe eben größer, bei irgendeiner dieser Koordinaten. Aber das sind nicht physikalisch realisierbare Zahlenwerte, aber mathematisch sind sie da. Also er hat ein Buch geschrieben, so zwischendrin schnell einmal aus seiner Theorie heraus, das Fortleben nach dem Tode mathematisch bewiesen. Und jetzt habe ich einfach ein bisschen den Rahmen abgesteckt. Wunderbare Arbeit im neurologischen, physiologischen, aber nach meiner Meinung muss man das noch überhöhen durch etwas, was einfach in der Physik heute nicht sichtbar ist. Es wurde von feinstofflich gesprochen, es gibt einen Volkhammer, einen Wissenschaftler, der kann ein bisschen im Feinstofflichen messen, aber darüber hinaus kann niemand. Da können wir nur Wirkungen sehen. Es ist doch Ihnen ganz klar, die 4 Koordinaten von Einstein, Länge, Breite, Höhe und Zeit, die genügen nicht, um sie zu beschreiben. Sie sind im Moment müde oder glücklich oder traurig oder haben heiß und so weiter. Ja, aber wie wird denn das festgelegt? Aber Raheim sagt, das ist alles auch festgelegt durch irgendwelche weiteren Koordinaten. Und bei Braco ist das eben auch festgelegt in irgendeiner dieser Koordinaten, dass er nun eben dieses Charisma hat. Damit ist noch nichts für die Übertragung gesagt, sondern da würde ich auch wieder eher sagen, wir kommen in Resonanz. Also Sie sind jetzt da unten gewesen bei der entsprechenden Koordinate, wo Braco da oben ist. Jetzt kommen Sie rauf, aber das hat nichts mit Physik und so weiter zu tun. Und dann kommen die neurologischen neuen Verbindungen im Kopf. Und dann arbeitet auch die Gruppe. Klar, es muss immer beides. Descartes hat den großen Fehler gemacht, er hat getrennt. Er hat gesagt, es gibt Dinge, die man physikalisch beweisen kann und da gibt es Sachen, die kann man nicht. Nein, wir sind Menschen, wir sind alles zusammen, wir sind auch Körper. Das dürfen wir nicht auslassen. Wir müssen die Neurologie des Körpers anschauen. Wir sind froh, dass wir heute lernen, dass die DNA noch mehr aktiviert werden kann. Das ist ja auch so, ich glaube 5% ist nur aktiv. Und wieso hat der Schöpfer 95 weitere Prozent gemacht? Yes, you see, that's another area, how you interface the brain apparatus, so to speak, the brain, the computer, with nature, so to we know that the sun emits electromagnetic waves, that we know. And if we are indeed capable of emitting electromagnetic waves, we can also receive the sun energy. That's the problem today, yeah? Yeah, we can receive the sun energy, and this is only theory, as far as I'm concerned. Yes, I think that there are scientific research on that. Yeah. Yes, that we can receive the sun energy. There is scientific research, but what I'm going to say now is only theory. I postulate that the world's civilizations have to do with the difference in the frequency of the sun's rays. In other words, the reason why we are at the level of development we are today in the 21st century is because the sun is at a different rate, a different stage of development in its electromagnetic growth, so to speak. You know, that's theory. That is not something that I can prove. But we do know that today's sun is not the same sun 5,000 years ago. And we know that 100,000 years from today, the sun will be at a different electromagnetic level of emission. Now, I think that this sunset sign, that we all wear, and again, this is theory. This is not. This is not something that I can prove. Like I can talk about the brain and the things that we can prove about the brain, and then I can talk about things that that my intuition creates, but that needs to be proven, because anything that your right hemisphere tells you with intuition has to be tested
by the left hemisphere. Yeah. Okay, and it has to be tested within the scientific models that we have. Now, it is true that the scientific models that we have today are at a verge of change, because we are able to be more sophisticated, and we're able to obtain much more information that we weren't able to do in the past, and maybe we will have to revamp our scientific model. That is a possibility, you know, to better understand Braco. Okay. To a paragnost, and this one takes the knife I give and say, oh, with this knife was in the last century somebody murdered. And that can't be an electromagnetic wave. Yeah, that is true, that is true. Yeah, that is some kind of memory that we're able to perceive somehow. Yes, and the memory not in the physical exactly, plane. Not in the physical plane. We search always in the physical plane. That's right. Maybe there is more in the physical plane. Yes, maybe there is. That we know today. Yes, but you know, we search in the physical plane because we can measure that. Yes, it's easier to do. That's it's easier for our left hemisphere to validate whatever our intuition is. Haben Sie schon, do you have experienced something in front of Braco, like health, health improvements, you mean? Health improvement. My mother has with the osteoporosis, and I have also improved somewhat. But you know, I am in good health, so it's hard to say if I am in better health. My only problem, of course, is that I eat too much. You know, I love to eat. You know, and I love life, and I eat a lot, and I am fat. But and that's my health problem. You know, because being fat is a health problem these days. You know, you will get slim. Slim is better. Yes, you will get slim now seeing Braco. I don't know if I will, you know. It's, if I do, it'll be an improvement, yes, definitely. Ich habe auch noch eine Frage. Die Kraft von Braco, jetzt kommen ja Tausende von Menschen, die heute hierher kommen. Und ist die Kraft von Braco dann nicht irgendwann aufgebraucht? Oder ist die Kraft dann besonders... Es ist nicht gut, von Kraft zu reden. Das ist eben typisch physikalisch gesprochen. Wir müssen ganz andere Begriffe haben. Da ist Information. Information hat nicht mit Energie zu tun, hat nicht mit Raum und Zeit zu tun. Diese Information steht im Saal drin und die Leute können die Information in ihrem System platzieren oder nicht. Und das ermüdet Braco nicht und bringt ihn nicht zur Erschöpfung. Wenn ein Heiler kommt, von dem kann man messen, geht wahrscheinlich energielos. Und in der Zeit wird er sagen, ja, jetzt habe ich 6 Patienten behandelt, jetzt reicht's. Aber Braco kann von morgens 5 bis nachts 12 Uhr einfach immer wieder kommen, dastehen. Und Sie kennen Braco ja auch persönlich. Ja, ja. Was ist Braco für ein Mensch sonst, wenn er nicht dasteht und die Energie... Ja, es ist sehr amüsant und lustig. Wir haben immer so ein Nachtessen mit Braco. Er trinkt keinen Wein, aber er hat Freude, wenn wir Wein trinken, und wir sind lustig und scherzen miteinander mit Braco. Also. Und reden zwischendrin auch scientific things. Wie, er würde interessant Ihnen zuhören über Ihre neurologischen Sachen. Yes, Sie sagen, ja, das habe ich alles nicht gewusst. Würde Braco über negative Dinge wie Krankheit sprechen? Oder lehnt er das ab? Nein, weil das würde ja energetisch runterziehen. Würde nicht. Das tut er nicht, sich so, nein. Und können Sie irgendwas sagen dazu, zu der Entwicklung von Braco, dass er jetzt zu immer mehr Menschen spricht, und hat es auf irgendwie eine Einwirkung auf die Entwicklung auf der Erde insgesamt? Was glauben Sie, wo die Zukunft hingehen würde? Ich hoffe es. Ja. Yeah, there's an area that we need to explore more. And how is it that, what is the interface between the neurology, the physics, and beyond, the supernatural, the what people take on faith, you know, religion, you know. At what stage is there interface between our brains and the cosmic brain, so to speak, you know, the brain of
of the stars and the sun and the earth, you know, because some people experience peace, you know, with nature. I do, for example. Yeah. And I experience, when I sunbathe, I experience an energy that is similar to Braco. yeah. You know, to me, I am a sun worshipper. You know, that's the reason why I live in Miami. You know, I love the sun. You know, and when I was in India many years ago in the 70s and studied under several masters, you know, yes, I studied under Swami Muktananda and Rajneesh. When he was pure, before he came to America, he was really he was very good. And then Sai Baba. You have seen Sai Baba too? Yes, of course. Me too. I have been in a spiritual quest all my life, you know. Since the 70s, I've been going to India, you know, to study the masters. One of the names that was given to me by Swami Muktananda was Shatrajit. And which means in Sanskrit, sun worshipper, you know, or lover of the sun, you know. And one of the things these masters are able to do is to look into your nature and immediately give you a name that is close to your nature and not your family name or your name given by your parents. And so at what stage is what goes on the brain makes an interface with that world beyond that reality that the physics, like yourself, postulate. You know, that's another universe. You know? Yes, and that's a real reality. A real universe, but that we are not able to touch and measure with our scientific models because our scientific models are still limited, you know, to a certain extent. In an illusory world. Ich habe noch eine Frage, was mich interessieren würde. Sie hatten vorhin gesagt, dass die Braco vor den Menschen steht und eine Information im Raum steht. Ja. Wie können Sie diese Information, die da im Raum steht, in einem Satz, kann man das irgendwie beschreiben, in einem Satz beschreiben? Ist es Licht? Ist es... Ja, man kann es vielleicht so übersetzen. Liebe, vielleicht ein besseres Wort, Bewusstsein. Eben da fehlen uns ein bisschen die Begriffe für das. Und was fühlen Sie so? Was sind Ihre Gefühle, wenn Sie vor Braco stehen? Ja, da muss ich etwas sagen, das ich fast nicht auszusprechen vermag. Ich spüre eigentlich fast nichts. Ich fühle mich gut, wenn ich in der Gruppe stehe, aber ich spüre nichts. Aber ich sehe, wie die anderen Leute spüren. Das ist, I'm healthy too, quite healthy. Right. So I'm 84. Well, I'm 65, and you're 84. You're in excellent health. Yeah, so maybe it's that I don't feel anything when I stand in the group of Braco. Ich habe noch eine Frage. Er kommt von der Neurologie. Ja. Wo kommen Sie her? Eigentlich von nirgends. Bei mir ist so, dass ich immer versucht habe, mein ganzes Leben verschiedene Dinge zusammenzubringen. Ich habe auch sehr viele Vorträge, Vorlesungen gehalten und immer versucht, Überblicke zu geben über das, was man im Moment weiß. Aber das bedingt natürlich, dass ich nirgends Spezialist bin. Aber Sie haben viele Puzzlesteine, die doch irgendwie zusammenpassen. Genau. Und was ist Ihr Resultat jetzt, wenn Sie auf dieses Bild schauen? Ja. Was ist Ihr Resümee? Mein Resümee ist das, dass eben die Welt ganz anders ist, als wir sie sonst durch unsere Sinne wahrnehmen. Was wir durch die Sinne wahrnehmen, dass ich Sie sehe und so weiter, dass ich Sie höre und so fort, das ist ein sehr wichtiger Teil, aber der wichtigere Teil ist unsichtbar. Das ist so mein Resümee. Nun, wie dieser unsichtbare Teil aussieht, da hört es dann auf, mit irgendwelchen Antworten geben zu können, überhaupt Ideen drüber zu haben. Ich weiß einfach, es kommt eine reiche, große Welt, nachdem, wenn wir das Körperliche, das Physische verlassen haben. Und Braco lebt irgendwo in dieser Welt, nicht bewusst. Eben, der ist ein ganz normaler Mensch. Wenn man ihn fragen würde, ja, wo lebst denn du? Sagt er, ja, hier. So Sai Baba, der hat, eine Freundin von uns hatte mal zu Sai Baba gesagt, ach, ich möchte wissen, wie die Welt ist, in der du bist. Dann ist er aufgesprungen und hat gesagt, bist du total verrückt.
Wenn du nur einen kleinen Teil davon merken würdest, du würdest tot umfallen. Das erträgst du nicht. Und ich habe letztens in Vorträgen Rilke, Sie kennen Rilke doch, zitiert, die Duineser-Elegien. Alle fangen an, ein jeder Engel ist schrecklich. Eben, dass das Hohe ist nicht so einfach. Also wir müssen... Man sieht nicht nur das Gute, sondern auch das Ungute. Nicht ungut, nicht ungut, nein, nicht ungut, aber einfach, das ist so stark, so gewaltig. Also... Dass es eher noch ein Schutz ist, dass wir es vielleicht jetzt noch nicht sehen. Ja, genau. Dass vielleicht die Zeit mal kommt, dass wir es Ja, es heißt dann auch in der zweiten Elegie, wo sind die Tage Tobiä, wo einer der Schönsten hervortrat, einen Schritt, also der Engel Raphael ist zum Tobias gekommen und er hat sich nur ein bisschen verkleidet und der Tobias war vorbereitet und dann ist es gegangen. Wir waren vorbereitet und haben das Große begriffen. Das heißt, die Wissenschaft kann bis zu einem gewissen Grad hin beweisen und dann geht es nur noch übers Gefühl. Dann muss man spüren und erkennen, es gibt was Ja. und es geschieht. Es ist natürlich immer die Frage, wie man Wissenschaft definiert. There is natural science, Yes. das ist etwas, aber es ist auch Wissenschaft, wenn ich ganz genau versuche zu verstehen, eben was mit Braco los ist. Wenn ich da sorgfältig bin und nicht einfach dahin schwatze und wie so gewisse Verzeihung Esoteriker, dann ist es auch Wissenschaft. Ja. Und vielleicht, wenn man da Dinge zusammenträgt, wie ich das eben auch versuche, dass man dann mit der Zeit ein Bild hat. Ja. Yeah, we don't have the models to measure the esoterics. You No, know? no. We just have to take it on faith sometimes. Yes, on faith, Some faith to start. to start. But then we can sort them out and say that that's a wrong faith you had. Yeah. That's not, but that could be possible. And from this side we see, it's also the same. Yes. And yes, and then by the time we... You can come up with a model. You know? Kann man schon sehen, wo es hingehen wird nach den Puzzleteilen, die es jetzt zusammenfügen? Auf jeden Fall zu einer besseren Welt. Ja. Oder? Ja. Das kann man sagen. Ja, und ich bin auch überzeugt von dem, was ich so erlebe, wenn so viele Menschen zu Braco kommen, andere Sachen, dass die Welt doch auf einer Richtung zum Besseren hin ist. Der Nobelpreisträger Manfred Eigen zum Beispiel hat auch, ich habe das mal mir notiert, gesagt, also das mit Gewinnoptimierung und diese Spielchen, mit denen wird es fertig sein nächstens. Das heißt, der Kapitalismus, Materialismus wird irgendwo mal seinen Ja. Höhepunkt überschritten haben und es wird hingehen zum Spiritualismus. Ja, so etwa. Und da haben wir gewisse Dieser Hoffnung. Übergang ist gerade die Menschheit. Ja. Ja. Sehen Sie das auch so oder do you see it equal? That materialism is finished or it's in the highest point and now it will begin something other like the spiritualism? You're talking as a world civilization, or As a theory, as a physical theory, or it's hard to say because I see that that materialism and spiritualism can be reconciled. In other words, I think both can be lived. You know, I think they're both one aspect of the same thing. You know, and I think spiritualism can lead you to material well-being, and possession of material well-being can lead you away from spiritualism. But it's already a turnaround because now the materialism is over the spirit, it's over the well-being and when the spiritualism leads the materialism, it's Wir müssen aber aufpassen, etwas auseinanderzuhalten. Der metaphysische Begriff Materialismus, der damals entstanden ist aus den Naturwissenschaften, der heißt, das einzig
Wirkliche sind die Atome und Moleküle. Und alles andere bis zu den Gefühlen, weiß Gott wohin, das ist einfach eine Folge der Atome und Moleküle untereinander, wie die wirken. Und Spiritualismus ist eigentlich die Umkehrung. Das einzige Reale, ich sage es ein bisschen pointiert, ist Gott oder einfach etwas ganz Hohes. Und dann folgt alles und die Atome und Moleküle sind das Letzte Bewirkte. Aber wir brauchen eben Materialismus auch sehr oft. Das ist ein Säufer und der frisst bloß und der hat bloß Spaß an dem und dem und dem. Es geht nicht einmal so sehr darum, aber wir glauben immer noch an die Atome. Ich habe vorhin einen Kaffee getrunken. Warum brauche ich einen Kaffee materiellen? Ich bin noch ein geistiges Wesen, ich kann doch nur den Nektar aus den hohen Sphären nehmen, damit ich wach bin. Wieso brauche ich einen Kaffee? Ich verdammter Materialist, ich glaube daran, dass ich im Materiellen irgendwie was bewirken muss. Dabei kommt die Bewirkung von einer anderen Seite her. Und das war ein Beispiel, weil ich jetzt gerade einen Kaffee getrunken habe, aber so halt ist bei allem. Jetzt die Gemüse sind verseucht durch Bakterien und so weiter. Ja, aber das ist ja materiell, das geht doch uns nichts an. Das Geistige bewirkt doch alle. Wieso stört uns das? Das kann doch alle. Yes, because spiritual laws affect material laws. Ja, you know? Ja. Aber eben, wir stecken da noch drin. Ja. Abschließend, was würden Sie jetzt Braco, das Hiersein in München, abschließende Worte von Ihnen, was ist für hier jetzt München, Deutsche, so viele Menschen wieder, dieser Tag mit Braco, Sie sind wieder hier, was würden Sie so abschließend sagen? Ich bin überzeugt, nicht, dass ich bloß hoffe, dass alle Menschen, oder sagen wir mal, 90% der Menschen etwas mit nach Hause nehmen in die Richtung, von der wir gerade vorhin gesprochen haben. Sie werden nicht bewusst sagen, ja, jetzt sehe ich spiritualistische Metaphysik und so weiter, aber irgendetwas in dieser Richtung wird lebendig geworden sein. I think in the future, you know, metaphysics will become the science. You know, what does metaphysics mean? It's going beyond physics. Well, Yeah. you're a physics expert, right? And you have gone beyond physics too. You know, in order to explain the physical world, sometimes you have to go beyond it. You know? Bruno Gröning hat auch einmal irgendwo gesagt, ja, schaut doch mich mal an, studiert doch, was ich tue, das könntet ihr was Gescheites lernen für die Zukunft, so irgendwie in der Richtung. Und Braco sagt das auch immer. Er hat auch gesagt, mit dem Wissen allein bin ich nicht zu verstehen. Ja, eben, mit dem Wissen, das jetzt ist, sondern studiert mich richtig und dann könnt ihr was lernen. Ja, darum finde ich, die einzige große Parallele, die ich gefunden habe, von ähnlichen Veranstaltungen, ist Bruno Gröning und Braco. Es gibt die Evangelisten in Amerika. You know them? Yes, I know. Big halls, Yes. big praying, and so. But it is different, you know. It's different. It is different. Yes. Yes. To me, it is different. You know. They go from old beliefs and. They're based on old beliefs that are not tested. You know, they're not scientific. No. You know, they and I think people need to somehow to validate their spiritual development. You know? Yes, and that's easier with Braco and Bruno Gröning. Right, yes, Ja. it is easy. Und was haben die beiden gemeinsam, oder wenn Sie das vergleichen? Was Ja, eben die Philosophie, dass, wie Dogma. Bruno Gröning auch sagte, also das kann man nicht verstehen mit den normalen Mitteln. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Arzt, ich mache nichts, was gegen die gegen die Heildings verstoßen würden. Das hat nichts damit zu tun. Ich bringe Heilströme her. Er hat natürlich sehr ein bisschen noch christlich gesprochen, das ist ja recht. Der Strom, der von Gott kommt und so, das bringe ich zu den Menschen. Ja. Und auch mit dem Verstand kann er nicht verstanden Ja. werden. Ja. Yeah, but Zurzeit.
Damals. But all that in America, the evangelism is based on dogma. You know? Yes, yes. And the dogma sometimes is very difficult for the left hemisphere to analyze Yes, and, yes. and understand, because you know Yeah. you have to take it all on faith. You know. Yes, and you can't understand it also with the right one. No, and even if you try to understand it, it becomes like a child's story. You know. Yes, yes. So that's why it's not valid. You know. Ja. Okay. Good. We Seid talk ihr- too much, Sie both of you. fahren dann wieder zurück nach Morgen. Schweiz, Ja. morgen Zürich. Und wie geht es bei Ihnen weiter? Ich bin pensioniert. Ja, und Ich habe am Mittwoch einen Vortrag über Materialisationen, das ganz anderes, also wenn aus dem Nichts Gegenstände entstehen und so weiter, was durchaus mit dem Thema von Braco auch zu tun hat. Yeah, you're also retired like myself. I just Yes. retired this year, you know. okay. No, I'm since 20 Und years. arbeiten Sie dann privat in diesem Bereich Oh, ich weiter? arbeite sowieso nicht. Ich bin ein fauler Mensch, so ein bisschen eben, Aber doch sind Sie immer Auch so im am Schwarzen. Impuls der Zeit, ja. was sich so tut. Und Dass endlich mein Buch rauskommt über Braco, mein Gott, noch einmal seit 2 Jahren, und dann wird immer wieder was geändert und dann wird es wieder liegen gelassen. Mal schauen. Und wie heißt das Buch? Ich weiß nicht mal den Titel. Den Titel soll Braco sagen. Aber es geht um die Sachen, wie ich jetzt hier so besprochen habe. ja gut, Good. Dankeschön. You're welcome. Und you are, wie hat er gehört von Braco, dass es hier in München? You come from Florida? I come from Florida, and you have yes. heard that Braco is now in Yes, Munich yes, to Munich. from You know, internet the or- reason why I come to Europe to Yes. see Braco, Yes. and I don't see him in the United States, is because I find different energy here, more positive. Okay? I'm not. In the States, I don't know. There's a difference, you know. I came to see Braco for the first time in Croatia, and I experienced him in Croatia, and then I experienced him in America, and to me, there's something missing. There's that subtle energies that we were talking Yeah. about. Those subtle energies are missing. The yeah. electromagnetic energies might be Yeah, there. they're here, They yeah. might be there, Yeah. but there's something missing as far as the subtle energies in America. So I prefer to come to Europe than to go to Hawaii. You know, Hawaii is just equally as far from me from Miami. You know, and Europe is you know, it's just as close as well Hawaii. So I prefer to come to Europe. You're welcome. Yes, thank you. Und ich denke, es lohnt sich, diesen Weg weiterzugehen. Also ich bin selber Ja, ja. froh, diesen Weg kennengelernt zu haben und irgendwie zu Hause. Ja, ja. Und werden noch weitergehen. Und auch die Grundlage von Bruno Gröning, der war wirklich ein Vorreiter von allem. Das sind 2 ein bisschen verschiedene Wege, aber doch sehr, sehr verwandt miteinander. Er hat ja auch am Balkon gesprochen, die Menschen Ja. angeschaut, Ja. und es geschah. Ja. So wie Braco. Er steht Ja. auch oben, schaut und es geschieht. Ja, Ja, genau. dieselbe Art von Transformator. Interessant, ja. Gut, danke schön. You're welcome. Thank you.